Welcome to day 2 of the 5th online Kirloskar Vasundhara Ram Nadi festival. We dream of a day when the Ram Nadi is a clean and free-flowing river of Pune. The Ram Nadi restoration mission has been hard at work to make this a reality through ecological interventions. The participation of diverse stakeholders is key to the success of such projects because, after all, we belong to what may be called a riverine civilization. Today, on day 2 of the festival, we learn more about the Ram Nadi and explore many restoration solutions. We hope day 2 takes you on an insightful journey along the Ram Nadi. Right off the bat, we will take a virtual tour of the elusive Ram Nadi. We travel from its source in the Jarseshwar region on the outskirts of Pune city to its confluence, observing the rapid changes the short river has gone through. We hope to see you in person on the banks of the Ram Nadi someday.
A picture is worth 1,000 words, isn't it? The Ram Nadi Restoration Mission has created larger than life paintings in a school near the Ram Nadi, which talk of the plight of the river and how kids can be involved in river restoration. Let's watch the next video about these paintings and hear from the teachers of the school. किर्लोस्कर वसुंधरा यांच्यातर्फे शाळेमध्ये 3 पेंटिंग्स तयार केलेले आहेत राम नदीची. या चित्रांमधून विद्यार्थ्यांना नदीमध्ये कचरा टाकू नये किंवा शालेय परिसरामध्ये कचरा न टाकता तो डस्टबिनमध्येच जमा करावा याविषयी या चित्रातून त्यांना सांगितलं गेलेलं आहे आणि आम्ही ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करणार आहोत. आपली राम नदी हा एक अतिशय स्तुत्य आणि चांगला उपक्रम आमच्या शाळेत राबवला आणि त्याचा एक भाग म्हणून त्यांनी आमच्या शाळेमध्ये दर्शनी भागामध्ये काही पेंटिंग काढले. तर त्यातलं हे एक पेंटिंग माझ्या पाठीमागं दिसतं तुम्हाला, हे एक पेंटिंग आहे. तर या पेंटिंगमध्ये अतिशय सुंदर आणि बोलकी माहिती दिली की नदीचा नैसर्गिक स्रोत कसा हवा आणि तो आत्ता कसा आहे आणि तो कसा असायला पाहिजे. आपण प्रयत्न केले तर तो कसा होईल. पहिल्या चित्रात जर आपण पाहिलं तर सगळीकडे तुम्हाला या ठिकाणी वेस्टेज दिसते, नदी अतिशय प्रदूषित दिसते पर्यावरणाने, ती शहर तो एरियासुद्धा खराब दिसतो. दुसऱ्या चित्रामध्ये मुलांनी स्वयंस्फूर्तीने म्हणा अतिशय सुंदर या ठिकाणी पुढाकार घेतला, स्वतःला इन्व्हॉल्व केलं, नदी या ठिकाणी स्वच्छ केलेली आहे. गणेश खिंडपासून जवळ असलेली राम नदी ही अतिशय मोठी नदी होती, परंतु प्रदूषणाने ती आता अतिशय लहान झालेली आहे. ही नदी आपण स्वच्छ करायला हवी अशी प्रेरणा देण्यासाठी हे पेंटिंग्स शाळांमध्ये दिलेले आहेत. त्यामुळे मुलांना सुद्धा आपलं पर्यावरण स्वच्छ आणि सुंदर राखावं असा संदेश मुलांपर्यंत पोहोचवलेला आहे. पर्यावरण संरक्षण ही आता काळाची गरज आहे आणि त्या दृष्टीने त्यांनी टाकलेलं हे पाऊल खरोखरच अतिशय स्तुत्य आहे. A litter boom is a simple yet ingenious device to combat plastic pollution. It floats in the river and traps solid waste, which can then be recycled and used. A South African project with 14 litter booms has removed over 423 tons of plastic, recycling 95% of it. While remembering that the key is to reduce and control plastic pollution, let's take a look at how litter booms can help clean the river. This is a litter boom, a floating device which traps solid waste at a single point on a river. Rivers are a major source of plastic waste flowing into the ocean. An estimated 8 million tons of plastic enter our oceans every year. That's equal to a truckload of plastic being dumped into the world's seas every minute. While 20% of ocean plastic comes from fishing debris, the remaining 80% comes from rivers and coastlines.
With the annual flow of plastic into the ocean set to triple by 2040 without immediate action, could litter booms be part of the solution? It's a simple concept, an intervention to stop and remove plastic waste from the river before it reaches the ocean. This one is made of light PVC pipe, attached to either side of the river with rope, inexpensive and low tech. The litter boom traps waste, and because the pipe's installed at an angle, the current nudges the floating plastic trash towards the riverbank, where teams scoop it out of the river and dispose of it. This litter boom project, started in 2017, works across 6 different rivers on South Africa's east coast and manages 14 separate litter booms. The project was backed by an anchor partner who helped finance its launch. Today, the non-profit boasts 22 full-time staff members and is supported by donations and local funding. I'm very happy, number one, working for this type of project because I've never seen such a thing in my life. So this type of work is adventurous. It needs you to be physically fit. It needs you to be innovative. So my community gets shocked when I'm telling them about my job, what I'm doing on a daily basis. They ask me, man, how do you work on water? I'm telling them, okay, this is how I work. We set booms to trap every trash that is going to our oceans from our river systems. So other people just dump stuff on our river systems, hoping that it just goes away and it flushes that easily. It doesn't go that way. A major reason for the excessive pollution in South Africa's rivers is a lack of adequate waste management infrastructure in the informal settlements and communities upstream. So waste collects and increases as it flows downstream, exiting from industry, the city, informal communities and stormwater drains, and entering directly into the rivers. These men and women living next to the rivers are best placed to operate and benefit from the litter booms. I've been here for like 4 years now, working for the project. This type of project doesn't need me to use transportation because I'm living near the areas where I'm working. You know, largely the reason why these non-profits and these organizations like ours exist is because municipalities are overwhelmed by how much plastic is being generated and used within an area. And so really what we're hoping to do is it's a two-pronged approach. We have an approach where we deal with the land-based problem that is current, and then there's the other side of it, which is us being able to work more on the legislation and the policy side of it, so that there's some accountability to the amount of plastic waste that is being generated. Whilst we are cleaning up in the environment, if we're not changing the model, then we will continue to clean up in the environment. It's a never-ending battle, but consistent effort over 5 years has delivered impressive results. To date, the team has removed over 423 tons of plastic from the rivers. That's a soccer field full of these giant bulk bags kept out of the ocean. 95% of the plastic they collect is sorted and sold to the plastic recycling industry. Here at the Hammersdale Waste Beneficiation Centre, another team prepares the plastic waste for its final journey to Johannesburg. Some plastic categories like PET and HDPE are crushed and baled, ready to be reused. All unusable plastic and general waste collected from the rivers, about 5%, is taken to landfill.
Of course, plastic pollution washing into the oceans from rivers is a growing global challenge. African rivers are responsible for just 7.8%. And right now, Asian rivers are the worst polluters, representing 86% of the total global input. But we all have to do better if we want a healthy ocean. It's easy to say, oh, well, it's, academic and it's 8 million metric tons or it's 11 million metric tons or it's 14 million metric tons. But when you stop and think about what that actually means, right? It's a garbage truck of trash. Every minute, it's, 20 kilograms of plastic per meter of coastline per year by 2040. And it just keeps on going up, 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 up. When we modeled out what the current commitments that governments and corporations have made, and this was sort of after the initial wave of excitement about dealing with plastic pollution, and we saw it was only going to reduce the size of the problem by 7% in 2040. It just sort of made that point that we've got to do more, and we've got to do more now. We need all interventions, and litter booms in rivers do have a place. Intercepting this ocean-bound plastic, or the ocean-bound plastic when it's still in the rivers, is a much easier engineering problem to solve than pulling it out of the water when it's in the ocean. So absolutely, looking at rivers as a way to try to mitigate the problem is a necessary step. A litter boom works to trap hard floating plastic on the water's surface, but it won't be effective against the more insidious, unseen microplastics that escape or sink to the riverbed, accumulating in the sediment where they continuously degrade. These tiny plastic fragments can remain for years in slow-flowing streams and rivers, according to a study published in Science Advances, and only flush out of the river during periods of heavy rains and flooding. But while a litter boom is not a silver bullet to every aspect of our complex plastic pollution crisis, it is a good intervention that can easily be copied and modified in rivers around the world. This company in India has deployed floating trash barriers, or FTBs, in 7 different Indian rivers. Each is designed differently to accommodate variations in water levels, speed of current, type of trash, and the seasonal monsoon rains. Similarly, Civic Action and Awareness Organization, Maria Verde, has been first to install and test different floating barriers and technologies on rivers in Panama. They've been able to remove more than 100 tons of garbage in a year and a half with their barrier Bob in the Matias Hernandez River, and are expecting to do even better with their new device, Wanda, in the Juan Diaz River. To face our growing global plastic problem, we need both high-tech and low-tech solutions. Every bit helps. The simple fact is that a silver bullet to solve the plastic pollution problem just doesn't exist. And that's because there's structural flaws in the global plastic system which require a system-level change, right? But there is good news, and that's one of the things that we tried to really highlight in the report. And that's that the research shows that people can reduce ocean plastic by about 80% using currently available technology at a lower cost than we would spend under the current trajectory, right? All of these changes are needed, and the more advocates we can have on board and the more people that sort of understand the scale of the problem just in their gut because they've seen the problems in a single river can really help push towards the system change that is necessary to really break the plastic wave. Litter booms can be part of the solution, but we all have to get behind a system change to make a real dent in preventing ocean plastic pollution. We have to learn to make and use far less plastic, find better ways to recycle the plastic already in the system, secure landfill sites, and curtail illegal dumping. The real change and action
has to take place upstream, long before the plastic even reaches the rivers. The world needs an end to plastic pollution, and I ask you to deliver this instrument this week that puts us on the road for just that, for thousands of days, months, and years to come. On November 25, more than 170 countries converged in Busan to negotiate a new legally binding global treaty to end plastic pollution, including marine pollution. This is the fifth and final round of talks since 2022, when the United Nations Environment Assembly adopted Resolution 514, agreeing to adopt a legally binding global plastics treaty by the end of 2024. But why does the world need a global plastic treaty? Plastic pollution is one of the most pressing environmental issues of our lifetime. The annual global production of plastic doubled from 234 million tons in 2000 to 460 million tons in 2019. Nearly half of this was produced in Asia, followed by North America and Europe. But it's not like we are managing it better. Out of the 400 million ton plastic waste generated annually, only 9% of plastics are recycled. According to reports, over 8 million tons of plastic waste end up in the oceans each year. This poses significant threats to aquatic life, human health, and the marine ecosystem, as plastic takes anywhere from 20 to 500 years to decompose. Studies estimate that by 2050, there could be more plastic in the oceans than fish. Additionally, plastic, which is produced from fossil fuels, also contributes 3.4% of global greenhouse gas emissions. These scary figures reiterate the need for a globally binding treaty. The main aim of these negotiations is to establish a global set of rules that will address plastic pollution through its life cycle, from fossil fuel-based production and the challenges of managing plastic disposal and waste. While some progress was made across the last 4 intergovernmental negotiating committee sessions, the talks still have not adequately addressed the need to reduce primary plastic production. So what is on the INC 5 negotiating table? While developed countries led by the United States submitted a unified proposal attributed to 37 nations, developing countries appeared more fragmented. 90 nations from Africa, Latin America, and island states came together to propose a shared CRP, but like-minded countries like Saudi Arabia chose to submit standalone proposals. Despite their differences, the proposal submitted by developed nations and the African bloc exhibits several points of alignment. This includes the establishment of a financial mechanism to assist developing countries in meeting treaty obligations and the mobilization of private sector contributions to supplement public funding. However, despite the overarching goals alignment, the countries have failed to agree on the framing and language of how to proceed with production caps. While countries like Saudi Arabia, Iran, Russia, Kazakhstan, Egypt, Kuwait, Malaysia, and India have expressed resistance to stricter mandate, Rwanda, Peru, and the European Union have recommended ambitious targets for curbing plastic pollution. Rwanda has proposed a 40% reduction target by 2040, with 2025 as the baseline year. Meanwhile, India banned the use of single-use plastics, covering 19 categories in 2022. However, the country has said that a decision on the issue of including certain plastic items for phase-out in the final treaty should be pragmatic, and regulations should be nationally driven, taking into account national circumstances. As negotiations for a global treaty to end plastic pollution approach the December 1 deadline in Busan,
developing countries, including LMCs, need to prioritize collaboration over isolation. This can ensure that their interests are effectively represented while contributing to a strong, unified position. The river flows through our veins, and this is most true for people who live and grow up on the banks of a river. Residents by the Ram Nadi reminisce about their relationship with the river, from water for cattle and agriculture to happily jumping in for a swim. Let's travel back to the golden years of the river and see how she has changed. साधारणपणे 7-8 वर्षाचा असताना या सोमेश्वरवाडी परिसरात जी रामनदी आहे, ह्या रामनदीमध्ये सर्वजण जे शाळेत जात असताना आम्ही या नदीमध्ये पोहायचो. ज्यावेळेस आम्ही या रानामध्ये क्रिकेट खेळायला जायचो, त्या क्रिकेट खेळल्यानंतर या नदीच्या कडेला जे काही झरे आहेत, या झऱ्यांमध्ये आम्ही पाणी साठवून या पाण्याचा वापर आम्ही पिण्याकरता करायचो. तसेच या सोमेश्वरवाडी भागातील ह्या सर्व भाग हा सुपीक प्रकारे मानला जायचा. या शेतजमिनीला लागणारं पाणी हे या रामनदीमधून स्वच्छ पद्धतीने वापरलं जायचं. या ठिकाणी जो कुंड दिसतो, या नदीच्या कडेला जो कुंड आहे, इथं सोमेश्वराचं एक मंदिर आहे. या सोमेश्वर मंदिरामध्ये जे भाविक भक्तिभावाने येतात आणि आपलं एक पुण्यकर्म म्हणून या नदीला पैसारूपी दान अर्पण करायचे. हे पैसे ज्यावेळेस ते कुंडात टाकले जायचे किंवा या कुंडाच्या मागे एक मोठा हौद आहे, त्या हौदामध्ये टाकलं जायचं. ज्यावेळेस आम्ही वरून पाहायचो की याच्यामध्ये एक पैसा दिसतोय, तर तो पैसा शोधण्याकरता आम्ही या कुंडामध्ये पोहायचो आणि तो पैसा शोधून काढायचो. तो आम्ही पाण्यामध्ये पूर्णपणे डोळे उघडूनच आम्हाला तो पैसा दिसायचा. आणि आता असं झालं आहे की ड्रेनेजच्या लाईनी सोडल्यामुळे नदीचं विद्रुपीकरण झालेले आणि आमच्या गावातील संपूर्ण लहान मुलं आम्ही त्यावेळेस इथं आंघोळ करायचो. इथं आंघोळ करून इथं वरती शाळे होते, इथं शाळेमध्ये इथून जायचो आम्ही. इथून आम्ही संपूर्ण इथनं पळत जायचो, खाली कुंडामध्ये उडी टाकायचो. इथनं वरतून सुद्धा आम्ही नदीला पूर आला पावसाळ्यात, वरून आम्ही इथं खाली उडी टाकायचो. पूर्वी सर्व गुरे गाय ज्या डोंगरावर चरायला जायच्या, ह्या दुपारी साधारणपणे 3-4च्या दरम्यान या नदीला यायच्या आणि आपल्याला पाणी पिऊन पुन्हा एकदा चरण्यासाठी परत जायच्या. त्या नदीला आपलं जे पूर्वीचं जे रूप होतं की जे आपण नदीमध्ये जे स्वच्छता होती, जी पाणी पैसे टाकलेले जे दिसायचे वरून, आज ते रूप या ड्रेनेज लाईनमुळं पूर्णपणे गायब झालेलं आहे. सांडपाणी रूपी जो राक्षस या नदीला लागलेला आहे, तो राक्षस जर थांबवायचा असेल तर आपण सर्वांनी एकत्र येऊन या राक्षसाला विरोध करून आणि हे सांडपाणी थांबवलं कसं जाईल ह्याचा विचार करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन रामनदी वाचवण्यासाठी मदत करावी. आम्ही लहानपणी या रामनदीमध्ये पोहण्यासाठी खेळण्यासाठी येत होतो. इथलं पाणी पिलेलं आहे. इथल्या पाणी बैलगाडीच्या माध्यमातून अनेक नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांची तहान भागवण्याचं काम या रामनदीने केलेलं आहे. या परिसरातील शेती व्यवसाय या रामनदीच्या पाण्यावर वाढलेला मी पाहिलेला आहे. पाषाण हा भाजी मंडईसाठी प्रसिद्ध असलेला परिसर आहे. आज पूर्वीची रामनदी आज राहिलेली नाही आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे ड्रेनेजचं पाणी, ज्याला सिवेज आपण म्हणतो, हे सिवेज मोठ्या प्रमाणात रामनदीत सोडण्यात आलेलं आहे. पाणी अतिशय दूषित झालेली आहे. रामनदी असेल, पाषाण तलाव असेल, हे सगळं पाणी दूषित झालेलं आहे. माझ्यासारख्या यातल्या स्थानिक नागरिकाला असं वाटतं की ह्या रामनदीला तिचं गतवैभव पुन्हा एकदा मिळालं पाहिजे. रामनदीच्या काठीची अनेक विहिरी आहेत, मी स्वतः पाहिलेल्या आहे. पाषाणमध्ये जे वाकेश्वराचं मंदिर आहे, मंदिराच्या समोरच त्या विहिरीचे अवशेष आपण आजही पाहू शकतो. त्या विहिरीवर मोटेच्या माध्यमातून या रामनदीतनं पाणी उचललेलं मी स्वतः डोळ्यांनी पाहिलेलं आहे आणि ते शेतीसाठी वापरण्यात आलेलं आहे. आंबेढव, सापढव, बेलठिका असे वेगवेगळे पार्ट होते नदीचे. त्या पार्टमध्ये आम्ही शाळेत असताना सर्व लहान मुलं जमायचो, मनसोक्त त्यामध्ये पोहायचो, डुंबायचो आणि आमचं जीवन त्या ठिकाणी या रामनदीच्या काठी व्यतीत करत होतो. वाकेश्वर मंदिराच्या समोरच्या किनारी अपोजिट साईडला एक जी विहीर होती, त्या विहिरीवर तर रहाट चालायचे. त्या विहिरीवर मोट चालायची. त्या मोटेची दिवसभर गाणी चालायची. ती गाणी लहानपणी ऐकत आमचं बालपण गेलं. या आषाढ महिन्यामध्ये आषाढाच्या सुरुवातीला जेमतेम पाषाण धरण म्हणजे पाषाण तळं जे आपण म्हणतो,
हे रात्री कधीतरी दिवसा असं ओव्हरफ्लो व्हायचं. तो ओव्हरफ्लो झालं की पाषाणमधली जे जवळपास 80% मुलं ही तळ्यागाठी जायची आणि तळ्यातून जे धरणाच्या भिंतीवरून उडणारे जे मासे आहेत ते पाण्यात यायचे. ते हाताने पकडणे वगैरे हा कार्यक्रम जवळपास पुढचे 10, 12, 15 दिवस चालायचा आणि गावातले लोकसुद्धा भरपूर मासे खायचे आणि त्यावेळेला हाताने मासे धरून घरी आणणे हा इतका आवडतीचा छंद होता की हे आत्ताच्या लोकांना सांगून पटणार नाही. अगदी घोट्यावर पाण्यात हाताने पकडता यायचे इतपत मासे लोकांनी पकडलेले आहेत, इतपत मासे राम नदीत होते, इतपत राम नदी स्वच्छ होती. With the next film, we travel to West Bengal, where the depletion of fish populations is disturbing livelihoods in the Ichamati River. However, community-led efforts spearheaded by activist Shabur Sarasti have ensured the revival journey has begun. There is an urgent need now for a comprehensive, long-term plan to revive the Ichamati River's sustainable revival. A bustling fish market is only too common a sight in West Bengal. Today we are at the Haltu fish market in Kolkata, where buyers throng in good numbers to bag a fresh catch of their favorite protein. আসলে বাঙালি তো মাছে ভাতেই বড় হয় এবং মাছ ছাড়া বাঙালির তো চলে না। আজকে পাবদা এবং রুই কাটা রুই মাছ। মাছটাই তো বেশি ফেভারিট করে, বিশেষ করে বয়স্ক লোকেদের পক্ষে তো মাছ তো বিরাট উপকারী, মাছটাই খায় তারা, মাংস বা এটা তো খুব কম খায়। এই মাছটা যে কেমন হবে না, ইলিশ মাছটা খুব ভালো। Even as the Bengali community really digs its fish, there is a growing concern in these parts of the country, that of depleting fish population and variety in its waters. West Bengal's fish supplies come from the diverse aquatic resources spanning more than 8 lakh hectares of inland water bodies and a coastline of more than 158 kilometers. Talking about inland water bodies alone, more than 23 million people depend on them for their livelihood. But the degraded state of Bengal's rivers are now posing a threat to its freshwater fish. Primarily driven by anthropogenic activities like pollution, sedimentation, and the eventual choking of rivers. According to the 2022 report, globally, we have lost 83% of freshwater populations in the last 5 decades. The gravity of the situation becomes apparent when we visit the Ichamati River in the Nodia district of West Bengal. 120 kilometers from the city of Kolkata, the Ichamati is a trans-boundary river shared between India and Bangladesh. It is estimated that this tidal river, once replete with fish fed by both freshwater and saltwater, used to support close to 40,000 fishing families on the Indian side alone. Sridham Biswas has been fishing here for the last 35 years. He tells us about a time when fishing in these waters used to be lucrative. আগে 20 বছর 2000 সালের আগে যা মাছ ছিল তার এখন 60% মাছও নেই। আর আগে মাছ ছিল সব রকম মাছ, বিশেষ করে চিংড়ি মাছের জন্য এই নদীটার নাম হলো ইছামতি নদী। এই পানার ভিতরে যে কোনো জাল দিয়েটা খাওয়ান ঘিরলে মোটামুটি 20 কিলো 30 কিলো 50 কিলো সময়তে 1 কুইন্টালও বেঁধেছে। আর এখন চিংড়ি মাছের বংশ নেই, পাবদা বা রায়েক সরপুঁটি বোয়াল এসব তো কিছুই নেই। এখন দুটো একটা লাঠা, দুটো একটা জিওল,
আর 2-1টা ফ্লোট মাছ টাছ এই সব কিছু পাওয়া যায়। Jadavpur University's Associate Professor Debajit Datta has studied river systems in Bengal closely. He takes us back to 1942 when a bridge was built at the mouth of the Ichamati, cutting it off from its freshwater source, the Mata Bhanga River. The Mata Bhanga River is a distributary of the river Padma, a continuation of the Ganga as it flows into neighbouring Bangladesh. What happened that during British time, there was a bridge construction in the connection between the Mathabhanga and Ichamoti. So because of bridge construction and other things, that means the road and other things were coming up, this connection was getting lost. It was totally lost. So now the river Ichamoti started to get lesser and lesser amount of fresh water. And local fishermen, all the people, they started to feel the pressure because they were initially dependent for their livelihood to these freshwater fishes. What they started to do, they started to make embankments. We call them transverse embankments. So by constructing this kind of embankments, they are actually blocking the flow of the river. So whatever freshwater was there, they are trying to store the rainwater in those small embanked areas. So in those areas, they started to cultivate fishes. At the same time, there were agricultural lands coming up. That means agriculture was being practiced in the dried up beds of river Ichamoti. So the course of the river was getting shrinked in the upstream areas. And when there is no freshwater flow, the river Ichamoti only survives in the downstream areas, and it has become, in our terminology, we call it a tidal inlet. A tidal inlet means it is one channel coming from the sea and which is only having the saline water, not the fresh water. To add to this, the river has turned into a dumping ground for pollutants, making it impossible for fish to survive. River Ichamoti flows through one of the most densely populated areas of the world. In these areas, there is no proper sanitation system, and all the human excreta and agricultural washouts, pesticides, all these things come down to the river only as runoffs. Marred by these challenges, most of the Ichamati today is drowned in water hyacinths. For those like Sridham, making their way through these dense weeds often means zero yield at the end of a grueling day at the river. ওই কোনো দিন 200 হয়, কোনো দিন 100 হয়, কোনো দিন দেখা যাচ্ছে হলোই না। নদীতে স্রোত নেই তো, স্রোত না থাকলে তো, স্রোতের সময় যদি স্রোত না হয় বর্ষার সময়, তাহলে এসব পানা তো বাঁধবেই। আর পানা ধরেন এই গরমের টান পড়লে এক এক দিনে অন্তত কম করে 80টা করে পালসি ছাড়ে, 80রও বেশি। তো সেই প্রত্যেক দিন যদি 80টারও বেশি পালসি ছাড়েতে নদী বুঝতে কতটুকু টাইম লাগে। মাছ ধরা কাজ এখন নেই বললেই তো চলে। ওই সব বাইরে, কেউ গুজরাট, কেউ বোম্বে, সব জায়গায় জায়গায় সবাই রাজমিস্ত্রি কাজ, এ কাজ সে কাজ করে বেড়াচ্ছে। মাছ ধরা কাজ নেই বললেই চলে। In Nodia's Dattapulia Gram Panchayat, a group of women are heading towards the river to clean up a small patch of water hyacinths. এই পানাগুলো তোমার যেগুলো তুলবে তোমরা, ঘাস জমানো শুরু হয়ে গেছে, এগুলো যতটা পারো তুলে রাখো। আর 2019 সালে আমি একদিন এক মৎস্যজীবীর সাথে কথা হয়, মাছ বিক্রি করছিলেন উনি। আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করি যে এমনি কথার ছলে মাছ বিক্রি করছেন উনি, যে আপনার মাসিক আয় কত। তিনি বললেন মেরে কেটে 1.5 থেকে 2,000। বললাম 1.5 থেকে 2,000 একটা মাসে এই আয় দিয়ে সম্ভব? মানে তখন এইটা আমার কাছে একটা অদ্ভুত স্ট্রাইকিং বলতে পারেন, যে একটা পরিবার চলছে 1.5 থেকে 2,000 টাকা মাসিক আয় তাদের ইনকাম থেকে। সরকারি সুবিধা পাচ্ছে সেটা আলাদা, কিন্তু তাদের নিজস্ব ইনকাম 1.5 থেকে 2,000 টাকা। Last 5 years, activist and zoologist Shuborno Saraswati has been trying to activate local participation in reviving a portion of the river. আমাদের প্রথমে যেটা নদীর দুটো অবস্থা খারাপ, একটা হচ্ছে উৎসমুখ খনন আর কচুরিপানা আবদ্ধ নদীকে পরিষ্কার। তো দ্বিতীয় অপশনটা আমাদের কাছে খুব সহজলভ্য মনে হলো, কারণ খনন একটা বড় ব্যাপার আর যেহেতু আন্তর্দেশীয় নদী, সেই জন্য আমরা
দত্তপুলিয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নারায়ণপুর থেকে খাগড়াডাঙ্গা অবধি অঞ্চল দীর্ঘ 12 কিলোমিটারের কাছে এটাকে কচুরিপানা মুক্ত করে দিই। Suborno's efforts began in 2019 when he managed to garner significant support from the locals, the government, as well as public sector companies like Bharat Petroleum. Close to 8,000 members of the fishing community joined forces over a 1-month period to clean 12 kilometers of the Ichamati River. ওই ক্লিনিং ড্রাইভের পর, পরিষ্কারের পর নদী আবার সূর্যের মুখ দেখেছে, মানে নদীতে সূর্যের আলো এসে পড়ছে, নৌকাগুলো চলছে। সে এক আমার কাছে আবেগতাড়িত হয়ে যায় আমি কথাগুলো বলতে গিয়ে। সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা আমার জীবনে। আবার মৎস্যজীবীরা মাছ ধরতে পেরেছে, আমরা যে মাছ ছেড়েছিলাম সেই মাছগুলো বড় হয়েছিল, এইটা হয়েছিল। Fortunately, this project wasn't a one-off. It has in fact set off a parallel income stream for these regions' women. A significant part of the project was to set up 80 vermicompost pits to process the huge amount of water hyacinth waste. Mixing it with easily available cow dung and banana leaves, each pit could produce up to 40 kgs of manure every month. This was then used in agricultural fields and the excess for selling. তখন আমরা এইভাবে পরিষ্কার করেছি, পরিষ্কার করে আমাদের অনেক আমরা সার তৈরি করে আমি সীমাতেও অনেক সার বেচেছি। আমার বাড়িতে গরু ছিল, আমি একবারে 10 কুইন্টাল 11 কুইন্টাল 9 কুইন্টাল করে আমি সার দিয়েছি। আমি বলছি না, আমি বহু সার বেচেছি, এতে আমার অনেক পয়সা হয়েছে। শুধু আমি না, আমাদের এখানে 80টা পরিবারই এই করেছে। What proved to be a successful experiment in 2019 today exists in a scaled-down model in the Sabujpalli region within the Dattapulya Gram Panchayat. Here, currently, 6 pits are being run by its women residents. এবং সেটা এই মডেলটা, এই কনসেপ্টটা দেখে গিয়ে অনেকেই করা শুরু করেছে এবং কিছু কিছু মহিলারা তারা কন্টিনিউ করছে, তাদের প্রচুর তাদের তৈরি হচ্ছে। তো যদি এটা আনঅর্গানাইজড এখনও, আনঅর্গানাইজড মানে পুরো মার্কেট লিঙ্কেজটা এখনও শুরু করা হয়নি, তো ভবিষ্যতে এটাকে আরও, কারণ এটা একটা দেখুন জৈব সার ব্যবহারটা তো মাটির জন্য ভালো, মাটিগুলো তো মানে সবকটাই আর কিছু নেই জমিতে রাসায়নিক সার দিতে দিতে, ফলে রাসায়নিক সারের সাথে সাথে আস্তে আস্তে করে যদি এই ধরনের জৈব সারের পাওয়াটা আমাদের কাছে তো এই অঞ্চলে নদিয়া জেলা বলুন বা এই অঞ্চলের খুবই সহজ, কারণ এই অঞ্চলগুলো গরু মানুষের বাড়িতে আছে, কলা গাছ মানুষের বাড়িতে আছে, তো তারা ইজিলি প্রোডাকশনটা করতে পারে এবং তাদের যে চাষের জমি সেখানে তারা দিতেই পারেন। ভালো লাভ হয়েছিল, মাছ ছেড়েছিল, মাছগুলোও বেঁচে গেছিল। তারপরে সবারই একটা মানে মনটাও পরিষ্কার হয়ে গেল, মৎস্যজীবী যারা ছিল মাছ টাছ ধরে খেত, তারপরে ধরে বেঁচেও আসতো, বাচ্চারা সাঁতার কাটতো, নৌকা চলাচল হতো। সমস্যা সমাধান করারও নিজেদের মনের ভিতরে। আমরা যদি ঠিক থাকি তো এই নদী আবার আগের মতো হয়ে যাবে। আমরা যদি ঠিক থাকি, আমরা সবাই যদি এইরকম করি, করে যদি নদীটা আমরা পরিষ্কার রাখি, পরিচ্ছন্ন রাখি, কেন হবে না? নাহলে তো আমরা তো মারা পড়ে যাব। Suborno, whose love for the river has translated to solving, at the very least, a part of the problem, reminds us how a long-term, comprehensive revival plan is the only way to save the river, once the lifeline for its people. উৎসমুখ থেকে যদি ভাবি, নদী খনন, উৎসমুখ কাটা, দ্বিতীয় হচ্ছে কচুরিপানা আবদ্ধ অংশের পরিষ্কার, 3 নম্বর হচ্ছে এনক্রোচমেন্ট যা যা হয়েছে সব তুলে ফেলা, 4th হচ্ছে নদীর পাড়ে যত যেখান থেকে রিলিজিয়াস হোক, বাজার যত হোক, সমস্ত পলিউশন বন্ধ, আর 5th হচ্ছে নদীকে নিয়ে একটা দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যানিং এবং তার এক্সিকিউশনের প্ল্যান, এটা রেডি করা। Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to Scroll.in on YouTube.
As populations move away from their natural heritage, understanding the role of a river is difficult for a child. With carefully created school programs, the river can be introduced to the children so that their actions become conducive to its life and improve their own lives ultimately. Let's take a look at the various activities school kids do for the Ram Nadi in a bid to come a step closer to the river. राम नदीच्या काठावरच्या एकूण 25 शाळा एका प्रकारे दत्तक घेतल्या. त्यातल्या 12 शाळा या पुणे कॉर्पोरेशनच्या. आपल्याला छोटे छोटे काही उपक्रम आहेत, पण त्याच्याद्वारे राम नदी आपल्याला स्वच्छ ठेवायची आहे. राम नदीमध्ये जवळजवळ 3 ते 4 लाख लोक राहतात. आता प्रत्येक नागरिकाला कळलं की आपण प्रदूषण करू नये, आपल्या घरातला कचरा बाहेर टाकू नये किंवा घरातलं सांडपाणी कसं शुद्ध व्हावं ही जागृती करायची असेल तर 3-4 लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. पैकी एक मार्ग म्हणजे शाळेतल्या मुलांपर्यंत आधी पोहोचायचं, आणि म्हणून आपण राम नदी खोऱ्यातील 25 शाळांमध्ये हा जागृतीचा कार्यक्रम सुरू केलेला आहे. आता ह्या कार्यक्रमांतर्गत आमचा असा उद्देश होता की आधी मुलांमध्ये जागृती करूया, नंतर ते मुलं पालकापर्यंत जातील, मग पालकच जागृत होतील, आणि वेळ पडल्यास वर्षातनं एकदा दोनदा ह्या शाळांमध्ये पालकांची एक मिटिंग घ्यायची. पहिल्यांदा आम्ही असं केलं की राम नदी ओळख असं एक ऑडिओ व्हिज्युअल एक लेक्चर आम्ही प्रत्येक शाळेत जाऊन दिलं मुलांना. मग ते लेक्चरचा सुद्धा खूप मुलावर परिणाम झाला. मुलं त्या रामनदीला चांगली ओळखायला लागली, आणि त्यानंतर मात्र ह्या ज्या 4 स्पर्धा घेतलेल्या आहेत, निबंध स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, टाकाऊ तो टिकाऊ, अशा काही 4 स्पर्धा घेतल्या. आणि मी सर्व शिक्षक वर्गाचं नंतर ह्या मुलांचं खरंच कौतुक करतो की थोडाफार सक्सेस स्टोरी समजायचं म्हटलं तर जी रामनदी काही वर्षापूर्वी मुलांना माहीत नव्हती ते आता बहुतेक मुलांना माहीत झालेली आहे. राम नदीत खूप सारा कचरा आहे जे की आपणच टाकतोय, आणि ते आपल्याला थांबवलं पाहिजे. कारण की ते कचऱ्यामुळं मेन तर जे प्राणी राहतात ना ते मरू शकतात. आपल्या घरातलं सांडपाणी रामनदीत मिसळायला नाही पाहिजे. रामनदी स्वच्छ करण्यासाठी मी खूप प्रयत्न करेल. राम नदी खराब झालेली आहे, तर तिला वाचवण्याचं काम कसं करायचं, आणि मुलांचं ॲक्च्युली त्याच्यामध्ये रोल काय आहे, कारण हीच मुलं पुढे जाऊन समाजामध्ये सुजाण नागरिक होणार आहेत, आणि त्यांच्याकडूनच अपेक्षा आहे की ही नदी वाचवणं. जीवनासाठी अत्यंत आवश्यक गोष्टी म्हणजे अन्न, पाणी, हवा. प्रत्येक गाव हे कुठल्या ना कुठल्या तरी नदीच्या काठी वसलेले असते. राम नदी ही मुळा नदीची अत्यंत महत्त्वाची उपनदी. पुण्याच्या वायव्य दिशेला खाटपेवाडी, मुकाईवाडी, वरपेवाडीच्या मागे जसरेश्वर व सह्याद्रीच्या डोंगराळ रांगातून ती उगम पावते. राम नदीवर एकूण 4 तलाव आहेत. खाटपेवाडी तलाव, छत्रपती शिवाजी महाराज तलाव म्हणजेच मानस लेक, चौधे तलाव आणि पाषाण तलाव. माझी शाळा राम नदीच्या खोऱ्यात आहे व मी राम नदीच्या खोऱ्यात राहते, पण तिची अवस्था आता खूप खराब आहे. लोक तिथं कचरा, घरातील सांडपाणी टाकतात. राम नदी घाण करण्यामध्ये कुठे ना कुठेतरी आपण सुद्धा कारणीभूत आहोत. आता 3 ते 4 लाख लोक राहतात म्हणल्यावर कचरा होणारच. तर त्या लोकांनी जे मैला पाणी हे राम नदीमध्ये त्याचे चंब सोडलेले आहेत. कोणी कचरा टाकतं, ओला कचरा, सुका कचरा हा घंटा गाडीलाच द्यायला पाहिजे, ते नाही, ते न करता ते राम नदीमध्ये टाकतात. आपल्या घरातलं सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रातच गेलं पाहिजे, आणि पूजेचं सामान वगैरे ते टाकलं नाही पाहिजे, आणि कचरा नाही केला पाहिजे. एका अप्रतिम नैसर्गिक ठेव्याला कसे होत्याचे नव्हते करतात त्याचे तंतोतंत उदाहरण म्हणजे राम नदी. आधी 70% मासे होते, पण आता फक्त 2% का राहिले याचा तुम्ही कधी विचार केला का? इज इट गुड दॅट इफ आवर रिव्हर मदर इज गेटिंग डर्टी, she also need help from we children, so that's why we have to save our Ram Nadi. राम नदी रिस्टोरेशन मिशनच्या वतीने शाळेत वेगवेगळे वर्षभर विविध कार्यक्रम राबवले जातात, आणि ह्या कार्यक्रमातून मुलांना चांगली माहिती मिळते. तसेच मुलांच्या स्पर्धा घेतल्या जातात, त्यातनं मुलांना बक्षिसे दिली जातात, आणि त्यामुळे त्या मुलांना त्याचा चांगला फायदा होतो.
नदी कशी स्वच्छ ठेवता येईल मुलांच्या माध्यमातून, तर काय त्यासाठी आधी आपण निबंध स्पर्धा भरवल्या, मग तुम्हाला नदीची जाणीव करून दिली, नदीबद्दल तुमच्या मनामध्ये एक छान प्रेम निर्माण करून दिलं, नदीचं महत्त्व काय आहे हे तुम्हाला पटवून दिलं, मग तुम्ही नदीची चित्र काढली. आता प्रत्यक्ष नदी, ती नदी कशी स्वच्छ असावी तुम्ही पालकांना सांगितलं की नाही आपल्याला ही नदी स्वच्छ ठेवायची आहे, येणाऱ्या जाणाऱ्यांना सांगितलं ही नदी आपल्याला स्वच्छ ठेवायची आहे, तर सगळे ऐकतात. कारण का, लहान मुलांचं सगळे ऐकतात. आम्ही नदी स्वच्छ करणार म्हणजे करणारच. नदीच्या पाण्यामध्ये घाण टाकणार नाही, प्लास्टिक टाकणार नाही. झुळझुळ वाहणारी नदी ही आमच्या गावासाठी, गावातल्या प्रत्येकासाठी उपयोगाची आहे आणि ती स्वच्छ ठेवणे हे आम्हा सर्वांचे कर्तव्य आहे आणि या कर्तव्याचे आम्ही सर्व पालन करू.